أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي العلم عند الله لو كان عندي لذهب كما ذهب العقل عند النوم sannunmu last week mun yi magana akan preface na wannan littafi Trading in the Zone na Mark Douglas. Yau insha Allah za mu proceeding zuwa Attitude Survey. Attitude Survey wani abu ne wanda ake wani appraisal ne, wato wata jarrabawa ce wacce mutum yake yi wa kansa da kansa akan irin ɗabi'unsa. Akwai attitude survey kala-kala, akwai personality test da abubuwa makamata haka, amma shi wannan survey din is based on psychology naka. Da kanka za a tambaye ka tambayoyin ka amsa kayi agree ko kuma baka agree ba. It's good mutum ya kasance cewa yana appraising ɗin kansa time to time, ya san wane ne shi, ko ba a wannan ba, saboda akwai personality websites da yawa wanda mutum yake ɗaukar jarabobi irin nasu, wanda idan ya ɗau wannan jarabawa tana gaya masa shi waye shi. Kamar akwai wani website sunan shi sapa.com. Idan ka ɗau jarabawa a wannan site ɗin ka ansa tambayoyin kawai irin tambayoyi ne irin kana son yawo da abokai, ko kuma ka fi son zama kai kaɗai, ko kuma irin da ya tambayoyi abubuwan da kake a rayuwarka. In ka ansa wannan tambayoyin, ana gama jarabawan zai fito ya gaya maka irin personality ɗinka da irin abokan da in ka zauna da su za ka zauna lafiya, da yanayin gaskiyarka da abubuwa makamanta haka. Kuma as long as ka ansa wannan tambayoyin honestly, wallahi halinka zai fada. Ba wani direct question irin, ba za a tambaye ka question irin kana ƙarya ko baka ƙarya ba. A'a, wani abu za a tambaya wanda to you as not a psychologist za ka ga kamar ba su da alaka. Amma kuma in ka ansa tambayan aka yi collated din duka ansan ka din, it will give you a personality about you. 18 character types ne. To za a faɗa a cikin wannan character types ɗin na mai Briggs, za a gaya maka character ɗinka. Yana da kyau kowannen ku je. In ka je kai za ka san kanka, za ka san da wani mutane za ka relating, za ka san a halinka menene yake da rauni wanda za ka ƙara, za ka san wanne za ka rage. Akwai na baby pips, shi kuma na baby pips yana gaya maka ainihin yana gaya maka wannan. Shin will you be good being a scalper, swing trader or day trader in ka ɗau wannan jarabawa? So wannan wanda za mu gabatar yanzu is talking about psychology. So a attitude survey question number 1 ya tambaya, ya ce to make money as a trader you have to know what the market is going to do next. Shin ka yadda cewa kafin kai making kuɗi as a trader sai ka san me kasuwar za ta yi gaba? In ka yi agreeing sai ka yi making agree. Is very good ya kasance cewa you have a notepad that you are writing these questions. Wayannan tambayoyin da yi ka rubuta su, sai ka rubuta answer ka whether you agree or you don't agree, idan baka da hard copy din. Idan kana soft copy ma you can underline, za ka iya bookmarking din shi, ko kuma ka sami biro takarda alternatively ka rubuta. So yace question number 1, to make money as a trader you have to know what the market is going to do next. Shin ka yarda cewa kafin ka samu kuɗi as a trader sai ka san takamaimai kasuwa za ta yi gaba? Sai ka yi analyzing, ka tabbatar da cewa kaza za ta yi sannan za ka iya making ɗin kuɗi a market. Shin ka yarda ko kuma baka yarda ba? Agree or disagree? This is a personal question, you answer it to yourself. A cikin belief ɗinka as a trader, do you believe in that or you don't? Abu na biyu ya ce, sometimes I find myself thinking that there must be a way to trade without having a loss. Wani sa'in kana tunanin cewa akwai hanyar da za ka yi trading ba tare da ka yi making loss ba, kana tunanin kawai kowane position ma kai taking zai zama winner. Shin kana da wannan tunanin ko baka da shi? Do you agree or you disagree? Abu na uku, he went on to say, making money as a trader is primarily a function of analysis. Ya ce samun kuɗi a matsayinka na trader ya ta'allaka ne takameme a iya analysis. Wanda do you agree or you disagree? Wanda ba haka ba, zan yi riga malam masallaci, ko kana da wannan belief ɗin ko baka da shi ba haka ba. Ba iya analysis ba ne kaɗai abin da kake bukata as a trader to make money. In fact, it is the 8% of something, the thing you need, or 10. 90% of it is psychology. 8% is the analysis and 2% of it is execution. Only 2%. Without that psychology, that 10% will not be possible. Saboda kullum ina gaya mana cewa shi kwakwalwanka ko kuma mindset ɗinka ko psychology ɗinka shi yake shaping ɗin komai naka, tunaninka wannan. Without tunaninka ba za ka yi komai mai inganci. So even in the market, if you have a good psychology, you'll thrive. If you don't have good psychology, you'll not thrive.
So tambaya ta hudu ya ci gaba da cewa losses are an unavoidable component of trading. Shin ka yadda cewa samun losses dole ne a kasuwa ko baka yadda ba? Agree or you disagree? So you mark it yourself. So na biyar ya ce my risk is always defined before I enter trade. Shin kafin ka placing din trade kana defining din risk ɗinka? Kana sanin percent na wani account ɗinka kake risking ko kuma baka sani? Kana sanin how many pips kake risking in relation to your account ko kuma how many dollar amount kake setting in relation to your account ko kuma kawai shiga kake randomly? Akwai wani abu da yake faruwa, it's always good ya kasance cewa you are risking based on the percentage of your you are risking money based on your account. In the sense that let's assume you have a $10,000 account and you are willing to risk 5% of that $10,000 in every trade. 5% in $1,000 so okay now. Now? 500. $1,000. Yeah. 1,000. $50. Which is a bad risk. Saboda ka sani cewa you just have to make 10 bad trades. 5%, 5 times 10, 50. 50% of your account is gone. The most advisable risk, one that da yawan mu muna ganin cewa it's hard to make money taking such amount of risk, is 1 to 2%. Especially if you are trading prop firms. Ni kam tun da nake ma trading din prop firm ban taba sa place 2% trade ba, ban taba kai 1% ma ban taba. Saboda no brainer, is a no brainer. The moment you are risking 1%, idan kai 10 trades per account ɗin ya zama ba naka ba, which is ma in the span of 2 days kenan. In the span of 1 day ma in kai place it in 6 trade duka suka zama losing trade, which is not ma advisable ka place in consecutively 6 trades. Wallahi you love that account saboda 1% times 6%. Account ɗinka yana kai 5% za ka receive in margin call. The most advisable risk is 0.5%. There's a friend of mine. Since January, he have been losing money. He stop loss yake hitting back to back. Saboda wannan yanayin kasuwar da aka shiga. Amma kun san har yanzu abin da ya lose na account ɗinsa 4% ne. Imagine a wannan dogon tafiyan da aka yi, a ce yana risking ɗin 1%. Ai ba zai survive in January ba. Ba zai ba. So the thing is, you always have to put your risk to reward ratio in relation to your account. Risk to reward ratio is the thing that will save you long enough in this game. It is not win rate. It is not strategy. It's not analysis. Risk management. You have to manage your risk effectively. So you have to answer. Do you always define your risk before you enter? Ko kuma kawai clicking buy and sell kake kawai ka koma gefe kana hoping cewa zaka hit in NTP. Question 6 ya ci gaba da cewa in my mind there is always a cost associated with finding out what the market may do next. Shin a ƙwaƙwalwarka kana tunanin cewa ya zama dole, ya zama wajibi, ka ba da muhimmanci akan cewa sai ka san me kasuwa za ta yi gaba kafin kai making kuɗi? Do you agree that you have to do that, or you don't agree you have to do that? Abu na bakwai ya ce, I wouldn't even bother putting on the next trade if I wasn't sure that it was going to be a winner. Shin sai ka tabbatar da cewa trade ɗinkan nan zai zama winner kake placing, ko kuma kana placing ɗin trade ne regardless? Baka sani ba ko ka sani, kawai just place trade. Whether it will be a winner or not, kawai you don't care. In most cases, I told you this the other time that in the market, babu wanda yake sa trade da niyyar ya losing. Kowa yana sa trade ne da niyyar ya win. That's how it is. Ba wanda zai ce yawa bari in yi clicking in je in yi losing. Sai dai idan misali let's assume wani ya baka account management, da ya baka account management sai ka tabbatar da gayan nan fa ka ga umar hidima for the almost kai trade na account din nan. Kuma nan gayan ba biyan ka kudin ka ba zai baka cut ɗinka ba. Sai ka je in account din $1,000 ne sai ka zabga 5 standard lot guda 5 ka tashi account din daga aiki kawai. Sorry, wannan ba kita nake koya mana. Ko kuma ka tabbatar da profit din nan guduwa za su. Sai ka ce to kuma liquidity din sai ka ce to shikenan bari nuna muku ni jikan fulani ne. Sai ka zabga wasu 50 standard lots kawai. Ina wannan sound din nan da take yi. Meow, your money is gone. Sai su ji wannan sound din. Shikenan babu wanda ke placing din trade except idan irin wannan scenario din ne dan ya lose. Everybody places trades to win. That's how it is. So
you wouldn't bother putting on the next trade if you wasn't told that it is going to be a winner. Shin sai kana da yakinin cewa trade ɗinka zai zama winner kake sa ko kuma ko baka da yakini kana sa? Do you agree or you don't agree? Number 8, he went on to say that the more a trader learns about the market and how they behave, the easier it will be for him to execute his trades. Shin ka yarda cewa the more kana sanin yadda nature ɗin kasuwar take, the more kana samun sauƙi wajen making execution. Ka yarda da cewa practice yana sa ya zama na cewa ka san ɗabi'un market ɗin, ka san yadda take behaving da sauransu, haka yana ƙara maka confidence wajen execution. One funny thing in life is that not only this market, ko menene idan kana ganin shi yau da gobe da jibi da gata, kana ƙara karanta shi, kana ƙara nazartar shi, ka fi samun confidence a kai. Yau idan mutum ne in ka san shi sosai, mu'amala da shi, dimo kana sanin shi, mu'amala da shi yana zama maka baka da haufi, saboda ka san halin shi ne ake cewa menene, me Hausawa suke cewa sanin hali menene, sanin hali ya fi samun kama. Sannan in ka san halin mutum sai ka sha maganin definitely. Sorry, Hausan na wani iri ne. So do you agree that the more ka san yadda kasuwa take behaving by practicing, the more za ka samu the more easier it will be to execute trades. Idan ka san yadda kasuwa take wakana, clicking buy or sell ba zai ma wuya ba. Kawai you know that it has an erratic nature, kuma ka san ga edge ɗinka abin da yake baka. Kawai idan ka zo ga abin da ta baka, you don't need to be second guessing your system if you already practice it and backtest it several times. So do you agree with this or you don't agree with this? This is number 8. You write it in your own book. Number 9, ya ci gaba da cewa the methodology. My methodology tells me exactly under what market conditions to either enter or exit a trade. My methodology, wato shin cewa strategy ɗinka yana gaya maka takameme a wani irin yanayi na kasuwa ne za ka shiga ko ka fita daga trade. Kana da wannan, do you have that methodology in place? Methodology yana nufin way of approach, yana nufin strategy, yana nufin method, the way of yanda za ka yi harnessing ɗin marketing ka yi kirdadonta ka shiga. So wannan challenge ya bayar a number 9 ɗin nan. Shin farko ma ka tambayi kanka, do you have a strategy? That's the first question you have to ask yourself before answering this question, before saying you agree or you don't agree. So kana da methodology din da yake gaya maka takamaimai inda zaka shiga ka fita? That's the sub-question number 2 under question 9. And the third sub-question shine, shin kana da emotional maturity din da idan methodology ɗinka ya gaya maka cewa Ali lokacin closing din trade din nan yayi, Ali lokacin shiga trade din nan yayi, kana samun wannan confidence din shiga din ko kuma kana tsayawa kai chicken out? So you answer this in your own book. Number 10, even when I have a clear signal to reverse my position, I find it extremely difficult to do. Shin kana fama da matsalar da ya kamata kana tunanin wannan trade din ya kamata a closing ɗinsa, ya je profit target din da ya kamata daga wannan wajen zai iya reversing, ko kuma wannan trade din ya kai wajen da misali ya kai loss din da ba za a samu riba ba, babu possibility din market din ta reversing, kana da wannan mental strength din da kake closing ko kuma baka da shi. Do you find it difficult to do so? Most of us find it difficult to do so because it's a psychological aspect, because we associate our ego with it. Saboda yayin da kai losing din trade, barka ka ji abubuwan da kai losing. Na farko kai losing din kudin ka, na biyu kai losing din wani ego. Dan adam baya so ya do it wrong. Zaka ji cewa the market has proved you wrong. It saps your ego. Kana jin cewa the market has proved you wrong. Ta yi challenging din sanin ka, ta yi challenging din yin daidai ka, ta yi challenging din abin da ka sani kuma ta dauke maka kudin ka. Sai ka ji da wannan dukan zaka ji. Sai ka ji ai kai kawai gwara ka bar wannan trade din da hope din cewa it might reverse. So do you suffer from this? Sannan 11, Al-Allama Sheikh McDouglas ya ci gaba da cewa, I have sustained periods of consistent success, usually followed by some fairly drastic drawdowns in my equity. Shin kana fama da consistent success? Zaka dinga samun riba kwana biyu haka a hankali. Kawo kai kama da wata tsohuwar budurwa da ta basu. Ko ƴan family ku ce. I'm serious. I'm very serious. I will tell you her name later. You will tell me, maybe you can haɗa jini. Yake cewa
shin kana fama da irin wannan abin za ka samu success over a long term? Za ka samu success sai kuma ya kasance cewa za ka samu drastic drawdown, one loss wanda zai same ka, wanda zai ragargaza wannan ribar da ka samu na kwana biyu. Some traders suffers from that and it's very bad in the sense that ana son equity curve ɗinka ya kasance cewa gentle slope ne, yana sloping a hankali, steady ne, yana tafiya sama. Ba a son haphazard equity curve, wato equity curve wanda ya kasance sai ka yi sama. Misali a ce consistently you made $100 every week. Misali you are trading your personal account and for straight 5 weeks you made $500. Sai kasance kawai a wani sati guda ɗaya ka yi losing ɗin $250. Ba a san irin wannan loss. It means that there is a certain time da kake gambling baka bin risk management philosophy ɗinka yadda ya kamata. So ka ansa, kana fama da irin wannan matsala wace sai ka samu steady rising equity curve, kai making money consistently, sai rana ɗaya kawai sai kai kuskuren da ko kuma kai losing guard mentally, ka samu wani babban loss. Kuma shi wannan loss yana da wata matsala, yana sapping ɗinka, wato yana cinka, yana draining ɗinka psychologically, saboda za ka ji cewa ka daɗe kana taru, sai rana ɗaya ko kuma a sati ɗaya komai ta kwashe. That's the most dangerous aspect of this market. Na rantsi da Allah a forex market za ka iya zama miloniya yau, gobe ka zama ba komai ba. Me yasa haka? The moment da kai going against your philosophy, everything can go wrong. I used to tell us this proverb that Rome was not built in a day. Daular Rome is in Italy, was not built in a day. Ba a rana ɗaya aka gina ta ba. Wato sai da aka yi shekaru ana gina ta, aka yi yaƙoƙi, suka mamaye wani wajaje, suka ci har Ethiopia sun shigo yaƙi, sun yaƙi Haile Selassie, suka zo tun baya ba suka saba yaƙar mutanen Libya tun lokacin Umar Mukhtar, don su expanding ɗin daular su. Tun lokacin su Machiavelli shekara 500 da suka wuce. Their fighting wars suka mamaye ita kanta ƙasar kafin Italy ta zauna a kan kanta. Sai da wasu ƙasashe suka yaƙi da wasu ƙasashe suka mamaye, suka shiga jikin juna, suka shiga France, suka yaƙi juna, suka tattaru da juna, sannan suka ci gaba. Amma a haka kun san decline ɗin Rome, wato karyewar Rome ba a daɗe ba ta karye. Daula haka ake gina ta. Yanzu a Greece akwai garuruwan da akwai gari biyu da sai da suka shekara 300 suna yaƙi. 300. Wannan sarkin zai mutu ya gadar da wannan sarkin yaƙi, duk da su expanded ɗin daular su. Duk wani abu da yake da daraja ba a gina shi sauki. Amma kuma yau where is the empire? Wa ma yake magana Italy yau a duniya? In ana magana manyan ƙasashe a Europe. Rome ɗin ma ina take, duk ya zama old buildings ne a Rome. It's just waje ne kawai na tarihi yanzu. Ku gani fa yanda aka gina ta. Sannan kuma ka always in trading the market, bayan tuna cewa Rome was not built in a day, ka tuna cewa ba za ka iya gina equity ɗinka a rana ɗaya ba. Ba zai yi ba. It has to be a tenuous and a long process. Sannan proverb na biyu da za ka tuna always is that Hiroshima and Nagasaki were destroyed in a single day. A rana ɗaya ka rusa su. They fought the Americans, suka kai wa Pearl Harbor attack. Akwai wani coast, wato wani gaɓar ruwa a America. Pearl Harbor sunan shi. Jiragen yaƙi ake ajiyewa a wajen America da sauransu. Kawai wata rana the Japanese attacked the place. Americans sun ji zafin abin nan saboda akwai wani movie, I forgot the name of the movie, yayi documenting din ainihin abin da ya faru. An kashe musu servicemen, an ragargaza musu ainihin jiragen su da abubuwa makamantan haka. Da America ta tashi retaliating lokacin farkon kira atomic bomb, akwai wani bomb American suka sa masa small boy sunan shi. Circumference ɗinsa ya kai faɗin tebul ɗin nan. Kawai suka je suka yi dropping ɗinsa a Hiroshima. Wallahi ya ragargaza garin nan. Yanzu haka har yanzu 'yan garin suna fama da ainihin effect na radioactivity na abin da wannan atomic bomb ɗin ya sauka, saboda substance da ake yin nuclear weapons da shi is very radioactive. Yanzu hydrogen wannan na cikin ruwa, I think it has only one atomic number ne ko?
It's only one ba tunda shine na farko hydrogen atomic number. To super uranium, super plutonium da ake yin atomic bomb da shi. Guda 200 da wani abu yake da shi. 200 shine illar shi. Yau idan akwai dutse guda ɗaya nashi wanda ya kai girman wannan littafin a ƙarƙashin wannan wajen, in muna zama a wajen nan kullum mai karatu dukkan mun an yi testing din mu a ce a so ɗaya muke zama a sati sai an ga muna da radiation more than nawayoyin da muke sha wannan. That's how radioactive it is. In an yi attacking din waje har shukawa ta girma a waje. So ka tuna cewa Hiroshima and Nagasaki were destroyed in a single day. Haka account ɗinka in ka sake kana trading din 0.01 ka je ka sawa account ɗinka 0.10 ka sani sunan wannan lot size ɗin da ka saka small boy. A za a zo kan big boy. Za a zo kan big boy. Small boy. Big boy din shi kuma da American suka tashi retaliating akan ainihin Nagasaki sai suka jefa musu big boy. Big boy din ya fi circumference table ɗin nan guda biyu. Haka ya ragargaza garin. To ka sani in kana trade din 0.01 ka je ka saka one standard lot ka sa account ɗinka big boy, and that big boy will totally devastate your account. It will not only devastate your account, it will devastate you. Za ka yi losses ɗin da za ka zauna ne kawai ka fito ƙofar gida kawai kana kallon mutane, ko mutane ba san me yake damun ka. Kai shiru, an mutum ya maka magana ku fara faɗa, kuma ba laifinsa ba ne, kai ka je ka sa big boy. Big boy ya destroy na account ɗinka. So the thing is ka tuna cewa duk wani ɗori, duk wani tari da kai a account ɗinka, idan ka sake ka ainihin sa ƙaton lot size otilo, your account is gone. So do you agree that kana fama da wannan matsala za ka samu consistent steady profit sai kuma ka zo kai kuskuren da zai reverse na wannan profit? If you suffer from it, most of us suffer from it. Dukan muna fama da wannan equity curve drawdown. In kana appraising din trade ɗinka haka gane wannan, especially idan platform da kake amfani da shi suna da good dashboard, za ka ga abin da yake faruwa. Za ka ga ranakun yanzu daɗin amfani da hot forex kenan gaskiya. Ina jin daɗin suna da wani waje a dashboard ɗinsu yana min daɗi. In kana amfani da live account ka san wannan. Za ka ga a dashboard ɗin ana gaya maka a selling ka fi samun kuɗi ko a buy. Ni yawanci na fi samun kuɗi a selling personally. Karfe nawa na rana ka fi samun kuɗi? Karfe nawa ne trade ɗinka ka fi samun losing trade? A ranar yaushe ka fi samun winning trade? Zai gaya maka how many shots you have won, how many shots you have lost. The PS ɗin da ka fi samun kuɗi a kai is very sophisticated. It's very good to know it. Personally na fi making ɗin kuɗi ranar Laraba da Alhamis, wani sa'in Talata ma. Amma Laraba manage ake yi, most traders ma Laraba da Monday manage ake yi. So da ko major economic news ba sa fitowa ranar Monday, so da the market is warming up, bata gama ɗimi ba tukun. So it's good ka dinga utilizing irin wannan dashboard ɗin, zai kasance cewa ta maka providing na ainihin detail bayani akan trades ɗinka. Shi kanshi wani form of journaling. So moving on, question 12. Sheikh McDouglas ya ci gaba da cewa, when I first started trading, I will describe my trading methodology as haphazard, meaning some success in between a lot of pain. Wato shin lokacin da ka fara trading methodology ɗinka, wato strategy ɗinka haphazard ne, wato random ne, yana baka random results in the sense that za ka samu success guda ɗaya bayan ka samu a lot of losses. Akwai randomness a wannan. Yana zama akwai abin da ake cewa pyrrhic victory da yaren yaƙi. Pyrrhic victory yana nufin nasarar da kafin ka same ta sai da ka sha wahala. Misali, za ka ɗinka wa mutum kaya set ɗaya, amma da kuɗin siyan zaranka, da kuɗin zuba mai a inji, da kuɗin da ka ba yaro ya maka goge-goge da sauransu, 7,000 ne gaba ɗaya jimillarsu, amma kuɗin aiki ka karɓi 5,000. Kaga an ci nasarar kammala kaya, amma kuma at what cost? Har gwara yin kayan ma, har gwara rashin yin kayan ya fi ainihin yin kayan wannan. Shine pyrrhic victory. Nasarar da kafin a same ta abin da aka kashe ya fi ainihin abin da aka wannan. So it's better you leave it. So idan ya kasance cewa lokacin da ka fara trading, methodology ɗinka is haphazard in the sense that sai ka sha wahala kake samun success guda ɗaya. Which in most cases ma, success ɗin da ka samu baya covering losses ɗinka. So do you agree with this? Do you suffer from this or you don't suffer with this? You agree or you just disagree? You write it in your own book. So moving on, number 13 ya ci gaba da cewa, I often find myself feeling that the markets are against me personally.
yawanci ina jin cewa wannan kasuwa fa ni ta tsana, kawai ni ne take ba da losses, ni ne nake hitting stop loss. In na shiga kawai na dan yi kwada gona na hada kuɗi na yi da deposit wata $20 kawai dan zalunci sai ta cinye min kuɗi na. Shin kai da the market is against you, kai shaksiyan kai ne ba ta so ko kuma aka san haka? If you agree or you don't agree, you say it, which is wrong. The market doesn't know you, it doesn't care about you. But ta san ma kana existing, but to the market you are just a number, you are just a feed in the algorithm. Ba ta san ka ba, kai kawai wani number ne da ka sa kuɗin ka. Ba ta san ina ka samu kuɗin nan ba ta san bukatun ka ba da abubuwa makamanta haka. So number 14 aka ce, as much as I try to let go, I find it very difficult to put past emotional wounds behind me. Duk yanda na yi ƙoƙari, duk iya ƙoƙari na ba na manta ainihin losses ɗin da na experience ko kuma frustration da market ta bani due to losses. Wato kana da wannan riƙon a zuciyarka na cewa if you make a loss baka manta shi, kuma idan baka manta shi ba yana da matsala, in the sense that if you are holding on to it zai sa maka tsoro, zai sa maka revenge. Zaka yi treating ɗin market ɗin da ɗacin rai, which ita is not an emotional being. Kai ne da kake ɗan adam, kai zaka sha wahala. Ita yana ta san haushinka kamar ka naushi bishiya ne, kai zaka ji zafi. So the thing is, do you experience that, Malam Umar? A'a, ni ban sani ba, ka rubuta a littafin ka. To the thing is, do you experience that? Akwai wani mai yin golf, Tiger Woods sunan shi. He's the prominent golf player a duniya, the most paid man in fact. Yake faɗa wata magana akan wani ɗan uwansa wanda suna buga golf tare amma kamar competitor ɗinsa. Competitor ɗinsa ne yake faɗa magana akan sa. Yake cewa Tiger Woods fa ba fa ya fi ni iya golf bane, ya fi ni samun kuɗi a golf. A'a, idan ya zo zai buga golf, a wannan ranar da zai buga golf yana manta da nasarar da ya samu before, yana manta da losing ɗin da ya before. Kawai yana shiga wannan game ɗin ne with a clear mind, baya zuwa da emotional baggage. To kun ga anan waje yana so ya nuna mana kai kanka idan ka zo market za ka yi placing in trade, ka zo da emotional trauma na last week ko na prior day ko na prior session ko na last trade, definitely you will make a loss. So da a wannan lokacin you are acting based on emotions. A wannan lokacin your thinking is not practical, it's not real, it's not objective, you are subjective to your emotions. So as long as you are that subjective, you are relying on abin da ya faru a baya, ba za ka ga kasuwa yadda take ba. Ko mutum ne yan ba ku shiri da shi ba ka ganin alherinsa, saboda ya ma kaza a baya, kai ba za ka kalle shi a fuska normally ba. Ka zo da wannan cognitive bias. Akwai bias guda kamar 5 ne ko 7 da gaba ɗaya suna damun mu a trading. Let me akwai a wannan littafin na Robert Greene, The Law of Human Nature, sannan na taba ganin shi somewhere ma before na karanta littafin. Akwai hindsight bias. Hindsight bias shine bias ɗin da misali idan abu ya faru yanzu sai ka ce ai ya taɓa faruwa a baya, sai ka musu alaƙa, ko kuma idan abu yana shirin faruwa sai ka ga sun yi kamanceceniya da wani abu, ko ba su yi kama ba ka yi ƙoƙarin yi musu alaƙa, to wane yana ja matsala. Saboda sometimes za ka yi wa kitse kallon rogo saboda duk farare ne. It's bad to have that hindsight bias. Akwai kuma confirmation bias. Yanzu confirmation bias shine kawai simply because you have a notion in your heart da an faɗa abu sai ka confirm. Yanzu misali kun samu matsala da wani lecturer a department ɗin, da kuka samu matsala da shi sai wani ya zo yana ba da labari akan wani lecturer ya masa rashin kyautawa, maybe ya daka masa tsawa. Bai faɗi sunan wani lecturer ba, kawai sai kai confirming ka ce ai duk faculty nan babu mai mugun halin da zai maka wannan sai malam wani, saboda kun samu matsala da shi, ka samu confirmation bias. Kuma kaga wannan you acting based on bias. Baka da ainihin masaniya akan ainihin shine ko ba shi bane, simply because wani abu ya faru da ku. Akwai hindsight bias, confirmation bias, akwai recency bias. Dan abu ya faru jiya recently sai ka ce ai abin da ya faru yau ma yana da alaka da shi, which is bad. Zaka zo da clouded emotions. So it's good that when you are trading you keep your emotions of the prior day at wannan. Kawai kai taking losses ɗinka na jiya a matsayin lessons, especially if you write them down, you take them as lessons. Victory ɗinka na jiya kuma kar ka bari ya taking ɗinka euphoric, kar ka sa ya zama na cewa you are in over your head, ka samu wani confidence, za ka samu matsala in ka je a haka, saboda za ka dinga taking interest without confirmation.
So on and on. The ragowar confirmation biases, I forgot them. You go and research about them. If you know them more, you will know. Zaka san alaƙa ka da ɗan adam in zaka yi abu zaka san zaka check ɗin ka duba haga a cikin wayannan abubuwan bias guda ɗaya yana damun ka ko kuma ka zo abin nan ne objectively. In ka san wannan in mutum ya zo yana maka magana zaka san ya zo ne yana maka magana objectively ko kuma ya zo da wani bias. Kai ma an zaka yi abu ko zaka yi wani abu ko zaka yi wani magana zaka san cewa ka zo ne da bias ko kuma ka zo what is the name of this thing, ka zo babu bias. So that is it. Number 15 ya ci gaba da cewa I have money management philosophy that is founded in the principle of always taking some money out of the market when the market makes it available. Ya ce shin kana da wani money management philosophy, wato hanyar tattalin kuɗi, hanyar tunani na tattalin kuɗi wanda a wannan hanyar tunani ɗin ka yarda wa kanka cewa za ka dinga taking money out of the market, wato taking profit kenan idan ya kasance cewa profit ɗin ya samu, ko kuma ba ka iya taking profit kana tsayawa kai lula. Shin kana da haka ko baka da haka? Akwai wani abu da yake faruwa guda ɗaya. Ka sani fa cewa idan kai clicking din trade, ko da wannan trade din nan yana running in $5,000 profit, as long as it's running, you didn't close the position, wallahi kudin ba naka bane. In dai figures din nan suna floating, ba ka danna close position ba, kudin nan ba naka bane. Because akwai uncertainty akan anything can happen. The market can reverse at any moment. Sai kai closing din position din ne, kai closing din ka tabbatar cewa wa'annan kudin suna cikin account ɗinka. In fact fa ko withdrawal ka je yi fa, in ka je withdrawal as long as there is a running position, in za ka yi withdrawal din kudin account ɗinka gaba ɗaya ba zai yi ba. Me yasa? So that there must be a money to be kept to run that, to maintain that open position. Shine margin required. Yawanci muna buɗe terminal ɗinmu na MetaTrader 4.5 kaga balance, kaga equity, kaga margin level, kaga margin required. Ba wasu ba sa sanin menene wannan. Allah sarki, lokacin da na fara trading akwai wani abokina na masa mummunan zato. Da ya fara trading, lokacin we started trading together, sai na ga wayannan figures, ni kuma ban yarda in fara ban san me ma'anarsa ba, sai na tambaye shi me kowane da ƙarshen su yake nufi. Shi kuma kunyar cewa kar ya gaya min bai sani ba sai ya gaya min, ni kuma sai na ji haushi, sai na ce kamar ya san abu ne baya so na sani, kuma ba haka bane. Da na zauna na tunani wallahi gashi is placing trade amma bai san me balance yake nufi, bai san me equity yake nufi ba, bai san ya ake calculation din margin percentage ba, bai san me ake nufi da margin required to maintain open position. Da yawa traders ga suna trading amma ba sani ba. Shine matsalar ka fara trading kawai ka je ka fara samun strategy kenan. Za ka ga account ɗin amma baka iya lissafin sa ba, kamar shagon ka ne baka iya fitar da financials ɗin sa. Wallahi lokacin da gaba na zo na realize wallahi sani ne bai yi ba, kuma yana jin kunya ya gaya min cewa bai sani ba. Kuma he's taking trades without knowing that. It's very good for you to know this. Insha Allah takardar tana nan, lokacin da na yi research ɗin har yanzu takardar tana nan. Yau shekara 5 kenan. Zan ɗau hoton ta zan tura group insha Allah for all of us to learn. In ban yadda ita a wancan littafin ba, in ban yadda ita a wancan jakarta da na yar ba, in ba na yadda ita din zan rubuta, I will send it to the group in Allah yadda. So it's good to know all those. It's good to know them. So ka sani fa a wannan lokacin fa wannan floating balance din ba naka bane. The market can take it at any moment. Saboda haka da ka samu riba da yayi covering in twice the amount you risk. In dai kai taking din trade din nan is a brainer. It's good to take the trade. As long as kana tunanin there is more to be make, there is more to be make, amma kuma there is more to be lost. Abinda ka samu shi kake da yaƙini a kansa, wanda kai closing, wanda fa baka samu fa baka da yaƙini a kansa, a iska yake. Kuma an kasuwan nan kana tunanin you must profit from everything, opportunities ba sa karewa. In ka ce sai ta kai kowane level, akwai matsala. You will end up losing trades always. So abu na 16 yace a trader's job is to identify patterns in the market's behavior that represent an opportunity, and then to determine the risk of finding out if these patterns will play themselves out as they have in the past. Yace shin kai da cewa aikin trader shine ya identify din patterns, wasu patterns of behavior, wato wasu yanayi
da kasuwa take yi. Shi in kana so kai gejin ɗin abin da is haphazard a duniya, kana recognize ɗin patterns ne, kana kula ya faru kaza sai kuma faruwa, ya faru a baya sai ka haɗa da abin da ya faru a da abin da ya faru shekaran jiya da abin da ya faru yau, sai kai mapping out behavior pattern, sai kai mapping out ainihin the way to appraise a strategy. Ka sani cewa yau idan ka ce wa mutum ba na son kaza, gobe ya yi shi, ka ƙara ce masa ba na son kaza, gobe ya yi shi, ka ƙara ce masa ba na son kaza, gobe ya yi shi, isa fatan halinsa ne da gangan yake yi kuma baya so ya bari. Pattern kenan, pattern of behavior. Daga ran da ka ce wa mutum ba na son kaza ya bari, to it's not his behavior kuma ba da gangan yake yi ba, tunda ya san cewa baka so. Amma shi kuma ana gane halin mutum ne, shi yasa sometimes it's bad ka yanke mutum hukunci a lokaci da sai ya maimaita. A nan ne za ka gane cewa halinsa ne ko ba halinsa ba ne. Shi ne ake cewa an halinka ne ka kuma. So the thing is, shin kai da cewa aikin trader shine ya gane patterns of market behavior, yanda market take behaving, su wa'ina abun su suke representing an opportunity, sai kai determining din risk ɗinka, kai finding out idan wannan abin zai kuma maituwa kamar yadda ya maimaitu a baya. Misali, ka ga head and shoulders, ka san cewa ya faru a baya 70% of lokacin da ya faru a baya ka samu riba. So shin ka yarda da cewa are you able to place another trade if you see another head and shoulder to find out if it will work out again? Shine aikin ka as a trader, to always test the probability of the scenario happening out over time. Shine edge shine way of appraising the market, wato kana da percentage of faruwa abu kaza haka. Shin ka yarda da cewa aikin ka matsayin ka na trader shine placing bets on the probability of the possibility of those patterns repeating themselves? Ka yarda ko baka yarda ba, sai ka sa a littafin ka. Na 17 ya ci gaba da cewa sometimes I just can't help feeling that I am a victim of the market. Wani sa'in ina jin cewa ni am a victim of the market, wato wannan kasuwa tana kwarata, wannan kasuwa tana zalunta ta. I'm a victim, as in the market makes me suffer. Do you believe that? If you agree to, if you don't agree, you say it. Number 18, he went on to say, when I trade, I usually try to stay focused in one time frame. Shin lokacin da kake trading kana fixing na attention ɗinka ne akan time frame ɗin, ko kuma kana kaje can? Bari in ga muku wani secret. Yawanci idan kaga cewa ka yi placing trade, kana going lower time frame, kana checking you are in a losing position, ko kuma ba ka da tabbaci akan trade ɗin, za ka je ƙaramin time frame, ko da ba time frame ɗinka ba ne, kana neman confirmation ɗin da zai confirming ɗin wannan ainihin analysis ɗin naka. Neman dalili kenan. Idan kana so ka nema wa mutum laifi, abu kaɗan zai yi sai ka ce wannan laifi. So idan you are in a losing position, za ka ga kana fa 4-hour time frame, sai ka je 5 minute ko 1 minute time frame neman confirmation. Wannan irin rigima ne. Definitely ka san cewa wannan abun is on by the ground, ba basis din shiga trade, kawai dai kayi ne. So the moment da kana dropping down time frame din da baka saba amfani da shi ba, ka fitar daga trade din, kawai kana neman dalilin da babu shi ne. So da akwai wani abu da yake faruwa yayin da kai placing din trade, kana placing din trade, a wannan lokacin fa psychology ɗinka ya ragu, saboda yanzu a hannun kasuwa kake, you are under their mercy. Psychology ɗinka canjawa yake, ba kamar kafin kai placing in trade ba. Saboda ai lokacin da kai placing trade, your money is on the line. A wannan lokacin you have the potentiality of losing or gaining. So in most cases, emotions da suke zuwa gare ka bayan kai placing in trade are bogus emotions, are fake emotions. Kakan ji su. In most cases, don't follow your emotions after you place a trade. Don't. They will mislead you. So ya kasance cewa ka san ƙayyadaddun time frames da kake trading. Yawanci time frame uku ake so mutum yake amfani da su wajen analysis. Ba a so su kai hudu. Wasu ma suna suggestion ya kai hudu, amma ba a so ya kai hudu. Personally, time frames din nake amfani da su wajen analysis na market, ni I use the daily time frame. Daily, na san me ya faru last week, me ya faru jiya. Idan a cikin sati ake nake magana, idan na amfani da daily na ga abin da ya faru jiya, sai in sauka 4 hour. Daily din nan zai baka bigger picture. 4
4 hour zai baka abin da ba za ka gani, daily din zai baka abin da ba ka gani a lower time frame, bigger picture kenan. 4 hour zai ƙara clearing din picture din maka. Haka yake mun. 1 hour sai in yi entry. That's why zan iya buɗe trade da safe sai da daddare closing. Trades suna cikin long. Scalpel trades kaɗan ne a cikin trade ɗina. Akwai trade ɗina da yake kaiwa yau gobe. It's okay, it's totally normal for me. Wani ma 2 days, 3 days, it's okay. According to capital ɗinka, ko capital ɗinka kaɗan ne, in lot size ɗinka kaɗan ne, you can sustain that one. Shi yasa it's good to take personality analysis na baby pips nan ka je ka yi shi. A shi ne idan kai taking ɗinsa zai gaya maka shin kai akwai wanda ba zai iya taking ɗin trades ya jira ya yi haƙuri su taking week ba. Akwai wanda suka yi placing ɗin trade shekara da shekaru. Sunan trade ɗin a language in traders roller coaster. Akwai wata ana ce mata Linda Rashke, ta yi radin ɗin roller coaster, ina ji a Euro USD ne ko a GBP USD for 5 years, shekara 5 position ɗin. Ta rubuta littafi, wallahi yawan littafin ya kai peji 300. Hayan sana rubutu, I think, inda bata mutu ba tana rubutu. I think I encountered her video shekarun baya kafin corona. Akwai wani wannan ma da ta yi, akwai wani video da ta yi akan wani strategy, na rasa shi a computer na. Sunan strategy ɗin 1 2 3 down ko 1 2 3 up, shine failure swing, wanda za ku ga double bottom ne amma kuma ɗayan leg ɗin baya kaiwa first leg. Da aka zana da blue ɗin sai ɗayan leg ɗin da blue ɗin bai kai level ɗin wancan ba, ya ɗan yi sama kaɗan. Idan double bottom ne, idan double top ne kuma M ɗin ɗayan leg ɗin baya kaiwa wannan, to is very powerful. A wajen ta na fara sanin shi. So the thing is, kasancewa ideology ɗinka yana yarje maka yanda kake kana iya jure scalping trades. Yanzu misali wanda zai iya ganganci a mota zai iya zama scalper, saboda he can take decisions on split seconds. A take zai iya yanke decision, kuma zai iya yanke decision yanzu ya canja, to zaka iya zama scalper. Zaka iya ganganci you can take scalping trades. Idan ya kasance cewa kai gashi ne ba yabo ba fallasa, you can be a trader. Idan ya kasance cewa kana da haƙurin jira sosai, zaka iya zama swing trader. Idan ya kasance haƙurin naka ma ya zama too much, zaka iya zama position trader. So a kowane irin su ɗin nan, kowa da irin time frame ɗin da yake amfani. Yanzu misali, scalper yana amfani da time frame ne less than 1 hour time frame. Day trader yana amfani da daily, kamar yadda nake daily 4 hour 1 hour. Misali, swing trader yana amfani da weekly, daily 4 hour. Misali, position trader yana amfani da yearly, monthly, sannan sa'in weekly for entry. So ka sani, if you are a scalper, ga irin time frames da aka amfani da su. If you are a day trader, ga irin time frames da aka amfani da su. If you are a swing trader haka, idan ka je kai you are a day trader, kaga ka koma 30 minutes neman signal, to you go against your strategy. Ka sani wannan you are acting based on your emotions. Wannan kuma daga kuskure ne daga gari ka, ba daga strategy ɗinka ba. In kaga kana tweaking the rules ɗin strategy ɗinka, so you are on a way to loss. Definitely you should mark this. So so it's good to stay focused on the time frames you use. It's good. Don't go delving out of them. So number 19, he went on to say, trading successfully requires a degree of mental flexibility far beyond the scope of most people. Shi trading psychology, shin ka da cewa trading psychology yana buƙatar mental flexibility, wato ƙwaƙwalwa ka kasance cewa is flexible. Za ka iya taking ɗin trade ka ainihin ga abin da ya saba masa kai closing, ko kuma kai closing ɗin trade ka ga cewa ya kamata ka koma. In kana da mental flexibility, you are okay to be a trader. Idan baka da shi akwai matsala. You have to have that mental flexibility. You have to have it. Kuma the more you trade, the more you have that mental flexibility. Idan babu shi akwai matsala. Ka iya dana cewa this market is going against me, kai closing. Ka iya dana cewa this market is going perfectly with my strategy, ka bar trade din. Ka iya dana cewa yes, strategy na ya ce in siya, strategy na ya ce in sayar. Sai kana da wannan mental flexibility din. Shin ka yarda da cewa trading successfully yana buƙatar ya kasance cewa kana da high mental flexibility more than yanda wasu suke zata, ko kuma more than yanda mutanen gari suke da shi. Trading yana da wannan nature din. If you are a trader, yana koya ma abubuwa da yawa. Yanzu misali,
shiga trading ya koya min komai nake a rayuwata ina determine risk ɗina. Kafin kai harka da mutum zaka tabbatar da menene risk ɗin associating da shi, menene benefit ɗin. Idan benefit ɗin sun yi outweigh ɗin risk ɗin sai ka yi. Idan ba su yi ba sai ka ja baya. Idan yin kaza benefit ya fi yawa sai ka yi. Idan losses ɗin suna da yawa sai ka bari. Wannan duk trading ya koya min wannan. Kuma kai ma in kana trading psychology ɗinka zai bambanta da normal mutanen gari. Komai zaka dinga appraising ɗinsa based on risk to reward ratio. Zaka dinga assessing ɗinsa haka. So moving on, if you agree with the number 19 or you don't agree, you specify it in your book. There is no right or wrong answer. In ma ka munafunci kanka in baka yarda da abu ba kace ka yarda da shi, ko kuma ka yarda da abu kace baka yarda da shi ba, kai ka sani. Wannan abin da ake bukata a irin wannan appraisal din, a irin wannan attitude survey din, ana bukata an saka ka sahihiya. Saboda ba za ka je gaban likita kamar ƙarya cewa baka ciwon kai ba. In ya tashi a cikin magungunan da zai baka, ko kuma a cikin symptoms din disease din da yake damun ka, zai cire ciwon kai. Ka ba kanka na kasu. Kar ka yaudari kanka a wajen cike wannan attitude survey din. Kar ka yaudari kanka. Ka sa answer ɗinka right. There is no wrong or right answers. Babu wani kuskure da za a sa maka fail mark. Wannan attitude survey kake wa kanka. In ma kana da hali wanda bai dace ba, sai ka faɗi wannan abin za ka yi maganinsa. Idan sai ka identify ɗin problem da za ka iya solve ɗinsa. If you identify that you have this problem, a gaba in kana karanta littafin sai ka ce, oh shine aka ce kaza da kaza da kaza da kaza. Sai wannan abin da ka karanta a littafin sai ya canja maka ainihin tunaninka. So it's good kar ka yaudar kanka a wannan abin. So yake cewa number 20, there are times when I can definitely feel the flow of the market. However, I often have difficulty acting on these feelings. Cewa wani sa'in gashi dai you feel the flow. Ka ji cewa dukkan alamu sun nuna kaza din nan bai ne. Strategy ɗinka ya nuna maka kaza bai ne. Da fundamentals ɗinka, da technicals ɗinka, da sentimental analysis ɗinka, komai ya yi aligning. Ya nuna maka cewa kaza din nan bai ne. Amma kuma sai ya kasance ka samu nauyin kafa. You have difficulty placing the trade. Dukan yawanci muna fama da wannan abu. Za ka gani gashi komai strategy ɗinka ya baka kan kaza ne. Sai ka kasa executing. Kuma abin da yake ja wannan abin shine in ya kasance wannan kuɗin naka kana tsoron riskin ɗinsa, ko kuma ka yi losing ɗin trade a baya, kana tsoron trade ɗinka na gaba ya zama losing trade, ko kuma ka samu kuɗi da yawa kana tsoro karkai losing ɗinsu. Duk yana ka irin wannan abu. Wa'annan su ne basic emotions ɗin da suke underlying suke ja wannan halin. Basic emotions su suke ja wannan abu. So do you suffer from this? Number 20, you agree or you disagree. In kana fama da shi sai ka sa agree. Idan baka fama da shi, you disagree. Number 21, he went on to say that there are many times when I am in a profitable trade and I know the move is basically over, but I still won't take my profits. Yace akwai lokacin da kana ganin cewa gashi dai you are in a profitable trade, kuma ka san cewa wannan buy din ya kare ko wannan sell din ya kare, a wannan lokacin possibly kasuwan ta juya. Sai ka ki fita, sai ka zauna. Sai ka yi taking profit ɗinka, kana hoping wai akwai wani abu da zai faru outside your strategy. Kana wani random hope ɗinka, wai ga fa yanda kake a present ɗin market, ga yanda kai ne, wannan shine school of thought ɗinka, ga kaza, ga abin da kake amfani wajen gejin ɗin kasuwa ga yanda take, kuma wannan abin da kake amfani da shi ya gaya maka ga abin da za ka yi, sai ka ƙi fita. Yau na kusa fama da wannan problem. Kawai dai zama all timer ne ya hana ni a Euro GBP. I san if yau kaga Euro GBP ɗin da na tura, wallahi kaga ya je har level din, kuma da ya je level din sai ya reverse. Wallahi sura kaɗan na ba trade din. Da na ba trade din da yanzu kam ya zama loser. Ba ma zan yi taking partial bane, a loser zai zama gaba da. Tunda ban yi setting din break even ba. Yeah, definitely a ɗayan account ina setting break even, a ɗayan ban yi setting break even ba. So definitely da a ce na tsaya wani hoping din banza, na bar trade din, ga abin da strategy na ya gaya mun na yi different da na yi losing. Shi yasa bature yake cewa hope is not a strategy. Shi fa fata da buri ba strategy bane. Ka tsaya kana fata kawai kana yin ainihin ya zance, kana ainihin yin sa buri ne akan abin da baka tabbacin faruwarsa. Amma in kana certainty ga abin da strategy din kai gaya maka, why not do what your strategy tell you and stop hoping? That's the most safest thing to do. So if you suffer from this,
gashi dai an nuna maka cewa ka samu riban nan daga nan za ta juya, amma kuma still you are safe in the market. Idan kana shi indicate, in kana shi indicate gaba zai baka maganin da zai cure din wannan cutar taka. So number 22 yace no matter how much money I make in a trade, I'm rarely ever satisfied and feel that I could have made more. Kana ji cewa a ranka cewa duk fa kuɗin da ka samu yau, ko da ka yi reaching din daily target ɗinka a yau, kana ganin cewa kai fa kuɗin nan bai ishe ka ba, sun yi kaɗan, kana buƙatar mu. Kuma akwai matsala a wannan tunanin. Rashin godiya Allah nan da wannan greediness ɗin yana making ɗinka sofa. Ka tuna kana ɗakinka baka je ko ina ba, kai karanta wani ɗan report, fundamental report, ka zana wasu layuka, kawai kai clicking buy or sell, kawai ka samu dala 10. Wani irin haɗama ne ba zai sa ka rufe ba tsakaninka da Allah fa. A $100 account ɗinka ka samu 10%, me kake so kuma? So the thing is, in ya kasance kana da wannan yawanci underlying emotions ɗin da suke kawo wannan abin shine maybe kana living an exorbitant lifestyle, magana da muka yi last week. Kana buƙatar kuɗi don kai maintain lifestyle ɗin da ya fi ƙarfinka, ko kuma wannan kuɗin kana buƙatar kai amfani da su da gaggawa. Maybe you will buy something, maybe you will pay registration an kusa rufewa, maybe you will pay debt, your debt is on your neck. Duk yana jawo wannan emotions ɗin. So idan dai ya kasance cewa ka hitin daily target ɗinka, ka yi haƙuri malam bala, close that trade. In ba haka ba za ka ga bala'i. Yes, you will see bala'i. You close the trade idan ya kai wannan. Duk wani abu da za ka gani, yawanci da ina fama da wannan matsalar. Misali, yau sai kai making ɗin $45. Wallahi har yanzu ina fama da wannan matsalar. Sai ka ce wai kai perfectionist, kana so ka samu round figure kai making ɗinta $50, sai ka ce bari ka je neman $5. To bari ka ji abin da zai faru. Za ka ga trade ɗin da baya nan. Saboda ɗan adam, he sees what he wants to see. Abinda zuciyarka take so ta gani shi take gani. Ga gaskiya kana gani baro-baro, amma tunda emotions ɗinka sun yi aligning kaza kake so ka gani, sai ka ganshi. Bari ba ku wani labari kaɗan. Akwai wata sarauniya da aka taɓa yi, I forgot the town, amma it happened live. Ita ba ta da miji, amma a cikin fadarta tana ajiye wani namiji da za ta dinga kwana da shi. Tana ƙara masa matsayi, tana kai shi matsayi da sauransu. Akwai wani favorite ɗinta, in shekaru suka ɗan ja sai ta kai ka wani gari ta baka wani shugabanci a wajen. To akwai wani wazirinta, he's a consummate seducer, ya iya seducing ɗin mace. Wato in dai ya riƙe hannun mace ne ya ɓatar da ita, ya sassa sama abin da take so ya iya. To ta ji daɗin mu'amala da shi, haka dai ba ta son su rabu, ta aika shi wani gari. Ya san babban burinta a duniya, tana so ta ci wani gari da yaƙi. To shi kuma dan ya daɗa mata a rai, duk wani abin da zai sa ta ga akwai possibility ɗin cin wannan garin a yaƙi, sai yake gaya mata shi. Garin da ta kai shi ɗin, garin ƙauye ne, amma ranar da za ta kawo masa ziyara don ya birge ta, ya sa ta ji a ranta cewa he's capable don a ci wani gari da take so a ci a yaƙi, sai ya shirya wato ainihin spectacles, ya shirya abubuwan da idan ta gani za su yi amazing ɗinta a idanta. Kuma akwai wani wazirinta za su zo da shi, ala ɗinta ne ba wazirinta ba ne. Wato irin mutanen nan ne, irin sarakunan nan ne wanda kamar abokai ne, kamar yadda India da America suke shekaru 2 baya kafin BRICS su shigo, kafin su haifan wannan BRICS ɗin. Idan an zo yaƙi za mu taimake ku, idan an yaƙe mu ma za ku taimake mu. So he's our ally, amma kuma yana jin tsoron ya taimake ta akan a yaƙi wancan garin da take so ta mulka. I forgot the name of the song. To tana so ta convincing ɗinsa ya shiga wannan yaƙin a samu riba, ta ci wannan yaƙin, ta bashi some part of garin da abubuwa makamanta haka. To sai suka tafi da ita da shi wannan da take so ta convincing ɗin zuwa garin wancan tsohon saurayin nata. A hanya ta ga ƙauyukan da shekara 5 baya ƙauyukan sun ci gaba, ga shuke-shuke an yi, ga dabbobi kitika suna cin abinci, ga gonaki sun yi kyau. Ta ci gaba da tafiya, sai ta ga 'yan ƙauyen da ta tarar a gaba, duka jikinsu mulmulmul, ga kyawawan 'yan mata, ga masana'antu, ga gardens masu kyau. Ta shiga gari suna hira, ya ajiye ta a katuwar fada wacce ya gina, ga ruwa mai kyau.
suna cikin hira ya zuge wani window. Da aka buɗe window ɗin sai ta ga ya sunan shi sojoji ne iyaka ganinta tun daga kan abin da take gani har ƙarshe bila adadin. Sai ya ce mata da wannan ami din da ya shirya za mu iya yaƙi a wancan garin za ki samu abin da yake so, kuma yana mata haka ne don ta ƙara masa matsayi ta ji daɗi a ranta. Ya ce wannan sarkin kana tunanin da wannan ami din da ami ɗina ba za mu iya cin wancan gari a yaƙi ba? Convincing ɗinsa ta ji daɗi, ta koma fada ta dinga yabansa a gabansa ragowar samarinta wancan waziranta, ya yi abin da ku kasa, ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza. Kun san me ya faru? Duka komai da ya staged tun daga farko har ƙarshe. Na farko wayannan bishiyoyin sababbin da shi ne aka dasa su, aka yi layin ɗin grass lip yanda idan ta gani zai mata kyau. Wayannan dabbobin sai da aka yi, ba haka dabbobin ƙauyukan suke ba, ƙauyukan kafin aje wancan ƙauyen, kafin aje main ƙauyen, ciyar da su aka yi watanni ana yi kafin ta zo. Amma ragowar ba haka suke ba. Amma kuma da yake ga abin da idanta yake so ya gani, ba ta yi realizing ɗin wannan wayan da ya mata ba, saboda kai ma an kai placing ɗin trade dan ga abin da kake so ka gani, even if it is not a winner, za ka dinga neman dalilan da za su ka ga wannan trade ɗin winner. 'Yan matan da aka jera da waɗanda suka yi rawa a hanyar ganinta, da wanda suka mata waƙe, da wanda suka entertaining ɗinta, dukkansu sai da aka tire nasu aka koya musu rawa. Ba haka 'yan matan garin suke ba, sai da aka ciyar da su abinci, sai da aka siyo musu sarƙoƙin gwal aka sa musu. Kuma wani funny thing, in ta kwana a wannan ƙauyen tana cikin tafiya kafin ta je ƙauye kaza, tun da tafiya irin ta da sai an yi kwanaki ana yi, sai a kwashe 'yan matan wancan garin da dabbobin wancan garin, sai a je wani abin a canja masa fenti, sai a kai shi wancan garin, sai a ƙara dasa shi. Haka yayi da rita. Abin da ya kuma na wayannan ami din, tsauni aka sa yanda tsaunin zai sloping. Misali tudu ne, idan kana ƙasa ka kalli waje, idan abin hill ne, ai ba haka ƙarshen shi ba, so za ka ga kamar an haura ne. Strategy ne na yaƙi. Bayan haka sai ya ba su fitilu, kowane soja idan in ya rike fitila guda biyu za a kama sojoji biyu ne. Annabi ya taɓa applying ɗin wannan formular, ina ji a yaƙin Khandak ne, yaƙin Gwalalo. Sai ya ce wa kowane sahabi guda ɗaya, ina ji ko ya ajiye tukunya ɗaya a gabansa, ya kasance dai cewa wutar da take gabanka guda ɗaya ce ko guda biyu. Wanda yake nesa zai ga cewa kamar wuta ai in tana da, it means that akwai mutane da suke zaune daga nesa. To sai suka kasa afkawa mutanen Madina, kuma a lokacin da sun afkawa mutanen Madina ba su iya resisting su ba. Shine a yakin Gwalalo yana daga cikin strategy din da Annabi ya apply, wannan strategy din is a war strategy. Sannan akwai wani sarki ma da Machiavelli ya taba kawowa, shi ma ya apply wannan strategy din. Da ya tashi shi, kowace saniya guda daya sai aka daura mata wuta yayi akan kahonta, sai aka sake ta. Da suna tafiya suna bazame, ka san in ta haka za ta yarfa wa ɗayar saniya wata wuta, za ta ƙona ta, sai saniyoyin suka rikice. Wanda yake nesa zai ga kamar ami ɗin suna da yawa ne. So the thing is, tsoro zai sa ya acting based on interest, abinda zai hamin interest na. So kai kanka kana ganin abu ne based on abinda kake so ka gani. Kun san da aka koma fada, mutane suka wasu masu ƙwarin gwiwa suka ce mata wannan abu mutum fa yaudarar ki tai, sai ta sa aka musu bulala. Me yasa ta yarda da abu, ta yi conforming ɗin abu tunda abin zuciyarta take so ka gaya mata ba haka ba. Shi na adam ko gaskiya ka zo ka gaya masa, in dai ba haka zuciyarsa take so ba, yana da wannan biasin, ba zai accept ba. You see what you want to see. So the thing is, yayin da ka shiga trade kana so ka make din wannan round figure din, you lose your money. Farko abin da zai same ka shine ba $45 kake da shi ba, kana so ka make din $5, sai ka fara losing din $5 ko $10. Sai ka ce to ai yanzu hope ina ya koma $10 nake so na make kuma. Gari ne wannan $10 din sai kai losing din $5, sai koma $35. In baka ci gaba a haka ba, ga revenge kana ƙara koma kasuwa da wannan mentality din, ga hope kana ƙara koma, ga tsoro kana ƙara koma, kafin a tashi sai kai losing na abin da kai ka samu a rana har da ciku.
har da ciko. So do you suffer from this? Number 2, wannan greediness in kana fama da shi, na gaya ma me yake ja shi. Kai kake yaudara kanka. You disagree or you disagree. Ni ma ina fama da shi. I agree with this, I suffer from this. Number 23, he went on to say, when I put on a trade, I feel I have a positive attitude. I anticipate all of the money I could make from the trade in a positive way. Idan kai putting in trade, kana da positive attitude, kana kyautata tsammani ga cewa wannan trade din naka possibly kai making money out of it. Kuma yana da kyau wannan. Kana da wannan mindset din ko baka da shi? Yana da kyau ya kasance hope ɗinka ya fi tsoron kaiwa a rayuwa. It's very good. It's very good a rayuwa ya kasance you are an optimist, not a pessimist. Kullum abin kirki in kana tunanin sa yana zuwa maka. Bad thinking doesn't disappoint. Wala in kana tunanin mugu abu sai ya same ka. Baya disappointing. You hit your organ to the stars. Ko Allah yana cewa mummunan abu shine su'u zanni billahi wa su'u zanni bi ibadillahi. Mummunan abu shine ka munana wa mutane zato kuma ka munana wa Allah zato. In kana kallon kowa a matsayin mutumin banza, to kai ma mutumin banza ne, kuma Allah baya san wannan abu. Shine annabi yake cewa man sa'a amaluhu sa'a zununu. Wanda aikinsa ya munana, zatansa ma yana munana. Abin da yake faruwa, an kai mutumin banza ne, kullum kana kallon kowa mutumin banza. Kuma Allah yana cewa menene mafi alherin abu shine ka kyautata wa Allah zato kuma ka kyautata wa mutane zato. Kuma kai kanka a rayuwarka yana da kyau ka dinga kyautata wa kanka zato, ka dinga kyautata wa rayuwarka zato, ka dinga kyautata wa zaton kan cewa kai you are an achiever in life. In kai placing in trade, it's good to have that positive attitude. So number 24 out of the 30 questions Ban Allah na have for us, yace the most important component in a trader's ability to accumulate money over time is having a belief in his own consistency. Yace babban component da trader yake da in a trader's ability, wato babban ability da kake da shi as a trader ya kasance cewa if you want to accumulate money in the market over time is to have a belief in your own consistency. Shin ka yarda da cewa babban makamin da kake da shi a halayen ko kuma a ɗabi'unka na trader shine ya kasance cewa kana da belief cewa kana da belief akan consistency ɗinka. Yanzu kwanaki akwai wani trader da naji yana cewa, ina ji Muhammad Spiru ne, ya ce shi ya san cewa on average you lose 5 trades. Ya faɗi wannan abin kuma is good. Sai na driving ɗin wani abu out of it da cewa kaga ya san menene rate ɗin consistency ɗinsa, ya san menene rate ɗin losing ɗinsa, ya san menene rate ɗin profit ɗinsa. Is good ya kasance cewa ka san how consistent you are, za ka samu belief akan consistency ɗinka. Amma idan ya kasance cewa baka san rate ɗinka ba ka san belief akan consistency ɗinka ba, you have to have a belief on consistency. So number 25, he wanted to say that if you were granted a wish to be able to instantaneously acquire one trading skill, what skill would you choose? Ka tambayi kanka yanzu. Wannan ba tambayi agree bane ko disagree. Ka tambayi kanka yanzu. Idan aka ce za a baka wani skill a rayuwarka a trading guda ɗaya, ability guda ɗaya, wani ability za ka zaɓa? Shin haƙuri ne ko rashin tsoro ne ko confidence ne? Ko kuma kana so a cire ma fomo ne? Ka tambayi kanka ka rubuta. To bari ba ka sata ansa. Ka je ka rubuta guda ɗaya a cikin ka yi la'akari da menene babban matsala a psychology da kake fama da shi, ka rubuta. Kun san me hakan zai ma? In ka rubuta zai zama na cewa kamar how will I say it, kamar ka san me kake bukata. In ka san me kake bukata sai ka tafi neman me kake bukata. Ka rubuta menene in za a baka a trading ainihin trading wannan kake bukatarsa, ainihin trading skill da kake bukata, ka rubuta shi sai ka tafi neman sa. Number 26 yake cewa I often spend sleepless nights worrying about the market. Ina yawan kwana, misali ina rasa dare, ina rasa bacci saboda damuwa akan kasuwa. I never had a sleepless night because of my trade, but ni dai personally ina irin samun damuwa na if I'm in the losing streak. Zai dan ga damun ka cewa me yake faruwa ne kwana biyu a losing da abubuwa makamanta haka.
idan ka ji abin kamar duka gari ne sai ka ji da sauki a ranka. Idan ka ji ainihin daga kai ne sai ka kokarin canja. Some traders performance din yana sa su kwana ba su yi bacci ba. Allah ko wanda na sani ai kwanaki na baku labarin sa, he's my student wanda ya ce hakuka yayi. So wasu na fama da irin wannan abin. Shin kai ma kana fama da irin wannan abin? If you suffer on sleepless night, you write it. Number 27 yake cewa, do you ever feel compelled to make a trade because you are afraid that you might miss out? Shin wani sa'in Malam Saifullahi kana ji dole sai ka yi taking trade, in ba haka ba za ka yi losing? Shin Malam Sule hakan na faruwa da kai? So sai ka sa cewa wannan ɗaya daga cikin matsalolinka sai ka yi maganinsa. If yes you suffer from this FOMO kenan, fear of missing out. Fear of missing out yana sa ko baka ainihin abin nan ko you are not in the you are not supposed to take the trade, will take the trade. So number 28 yace, although it doesn't happen very often, I really like my trades to be perfect. When I make a perfect call, it feels good that it makes up for all of the times that I don't. Yace wani sa'i duk da ban fiye samun haka ba, ka tambayi kanka, shin duk da hakan baya faruwa da kai da yawa, shin kana ji cewa kana so kowane trade ɗinka ya zama perfect, kowane trade ɗinka ya zama A+ setup? Idan ya ce when I make a perfect call, idan kuma ya kasance cewa you make a perfect call, ka yi making good execution har aka yi taking ɗin TP, yana sa ka ji daɗi a ranka har ya zama na cewa ka yi covering up da wa'annan lokuta na baya da baka samu perfect call irin wannan ba. Shin kana fama da irin wannan ko kuma baka fama da shi? Abin da yake so ya ce a nan wajen shi ne is a long turanci that shin idan ya kasance cewa you have had a series of bad trades sai kuma ka zo ka samu good trade guda ɗaya, shin yana covering maka ka ji cewa wannan good trade ɗin guda ɗaya is enough to cover your losses, is enough to cover all those bad times da baka samu wannan good trade ɗin ba? You either sai ka sa you agree or disagree. Number 29, he went on to say, do you ever find yourself planning trades you never execute and executing trades that you never planned? Wannan is a very serious question. Shin kana tsintar kanka cewa kana yin plan ɗin trade, gashi dai ka plan ɗin trade, ka yi mapping ɗin komai, ka gama karanta fundamentals ɗinka a calendar ɗinka, ka karanta financial report, kuma ka zo ka gama zazzana layukanka, kuma sai Malam Ali ya kasa execute ɗin trade ɗin. Gashi dai komai ya faru, amma sai tsoro ya hana shi executing. Ko kuma Malam Hassan, shin kana fama da matsalar ya kasance cewa gashi you are executing trade that you never planned? Za ka je ka placing ɗin buy ko sell kuma baka plan ɗin trade ɗin ba, tuntuni baka analyze mai kyau ba, kawai ka je kaya kaza kawai sai kai rough estimate, kawai kai clicking buy ko sell, yana generating problem ɗin da yake generating shine FOMO yana ka irin wannan abin na farko. Sannan abu na biyu, you see things, you take unripe setups idan kana wannan abu. Ina fama da matsala ya kasance cewa idan na yi taking ɗin trade ban yi plan ɗinsu ba, ka ji abin da ke faruwa da ni. Zai kasance akwai wani level da baka san da shi ba, tunda baka yi mapping mai kyau ba, baka san da shi ba, sai an zo an yi hitin ɗin wannan level ɗin, sai kasuwa ta yi reversing, sai kuma ka fara neman dalilin da ya sa kasuwa ta yi reversing. Kaga, which means you are not ready ka shiga. It's a problem. You have to map out everything. You have to plan your trade before you execute it. So sai wankin hula kai ka dare tukunna, sannan sai ka realize ai bai kamata kai take trade na ba. Shi yasa komai zaka yi a rayuwa, you have to pre-plan it. So you answer yes or no regarding this. Ni I suffer from this sometimes. I enter trade sometimes without planning them. Kawai kana da confidence. Ai na taba ganin irin wannan abun a baya, kawai sai ka shiga. To matsalar da nake faruwa da shi na shiga wannan trade din shine tabbas sai an zo wani level din da tunda ban yi analysis mai kyau ba, baka san da shi ba. Sai an zo an take level din sai ga gashi fa kai making profit. Wallahi sai a koma a kwashe profit din da kai making har a shiga loss. So ni dai to me this is yes. And I'm working on this tun ba yau ba. So number 30, which is the last one now, the last exercise here, in a few sentences, explain why most traders either don't make money or aren't able to keep what they make. Me yasa ka yi bayani a sentence kaɗan,
layi guda 1 2 3 4 layi 4 ya bari anan a sentences a jimloli kaɗan me yasa traders da yawa ba sa samun kuɗi a wannan kasuwa ko kuma ba sa iya kifin na abin da suka samu. Wani za ka ga yana making profit amma wallahi ba iya aji abin da ya wannan. Me dalili kuma yana cikin wannan tambayar. Number 11 da number 12. I have sustained periods of consistent success, usually followed by some fairly drastically drawdowns in my equity. Go and ponder on this. It's one of the reasons that zaka samu kuɗi da kuma you lose it. Number 12 kuma, when I first started trading, I will describe my trading methodology as haphazard, meaning some success in between a lot of pain. Wayannan abu biyu din suna cikin dalilin da zaka samu kuɗi in the market and you go and lose it, you lose them all together. So this is the last of the question. This number 30 da na karanta ka faɗi dalilanka da ya kasance wasu traders din har da kai ba sa samun kuɗi. Wasu traders din har da kai suna samun kuɗi amma kuma ba sa iya kifin ɗin abin da suka samu. Ko wani ne a gari za ku ga yana samun kuɗi, zai samu kuɗi da yawa amma kuma sai ku yana ta bindiga da su. Sai ku ji an ce sai ya fara neman malamai. Wai sai ce wai yana da rariyar hannu. Wai ya ga ma rariyar hannu kake, ba wani rariyar hannu da kake da shi, ci banza ci wofi ne ya kashe ka. A matsayinka na saurayi a rana kana samun 2.5. Amma kuma kafin ka shiga gida a wajen mai indomin ungoku da mai soft drink ɗin ungoku ka kashe 1,500. Abin da ya rage ma gobe naira 500 na zuwa kasuwa. Wala ba wanda ya jefe ka jefa kanka. Ba abin da zaka tara da wannan halin. Ba abin da zaka aji. Shi yasa is very good ya kasance finances ɗinka ka san me kake da su. Kar ka ga wani yana ta kashe kuɗi baka san me yake samu. Ka biye masa kai ma ka dinga bindiga da kuɗinka. Wallahi samari da yawa abin da suke kashe kuɗinsu. Kun ga me masu indomi sun karya matasa da yawa da shan sigari. Da outing. Ai shine ake cewa exorbitant lifestyle ai. Da neman mata. Kana zuwa outing ne? A'a ka faɗi gaskiya. Ka san? Ka gane alo? Wasirul mamu ko? To mu rufa wa juna asiri. Kar mu tona wa juna asiri. Ya haƙuri. Ka san Allah? Karan bude ma aiki. Saboda yanzu haka akwai abin da kai wallahi ka tona kanka asiri. Akwai yanda kai da idanka ka tona kanka asiri. Ai wani ba ka tunani. Psychologist ne ba. I'm a psychologist. Tun zuro shi ne ya faɗi gaskiya da take da. Ka san? Kana ji ba? Barin ga wani abu. Akwai wani abu psychologist suke yi. In zan tashi bugun cikinka sai a dake shi in ga sai a faɗi wani abu. Yanzu akwai lokacin da aka sace min waya a FUD. Wallahi tallahi da security agent din ya tashi da yake inda aka san ba jahilai bane, akwai wanda har masa sun je sun yi akan psychology din Adam. Wallahi da tashi kawai sai ya soki yanda wani guy ya dressing, kawai sai ya fara mara rashin kunya. Sai shi to ka a halinka akwai rashin kunya, possibly kana shaye-shaye zaka iya sata. Kuma definitely guy ne, kuma guy abin tsoro ne. Ka shigo office, akwai adabu ne na shiga office din mutum. Ka shiga office ka sa earpiece a kunnanka, ka sa glass, ka sa facing cap, ka je kana wa mutum magana, ka dafa teburinsa, duk wannan alama ce ta rashin kunya, kuma ka yi ask down, kuma ka yi aski, ka kwashe nan, baka da hankali ne? Ana ganin ka an ga barawo. Wallahi sai ya faɗi magana da intentional ya dinga fusata shi. Ya ce hala kai ba Kano ne, hala kai kaza ne, ya dinga faɗa mai magana da zai jawo, sai ya fara reacting. Yana fara reacting ya ce to na samu bayanan da nake zuwa tare da kai. Kuma wallahi ko wani iron ne na rayuwa wanda ya mai wannan abin ni ma ta abin kafin a sashe min waya mun taɓa haɗuwa da shi a teburin sunuka. Kawai ina faɗan magana yana contradicting na, kuma abin da nake faɗa ɗin haka ne. Kawai sai ya fusa ta ai kawai ya girme ne har da farfara a jikinsa. Wallahi ban san kaddara ta haɗa mu da shi mu haɗu a security division ba, shine na biyu a security division. Ai kawai na fara blastarin ɗinsa na ce malam kan ka dinga ganin ka da farfara bana son disrespect, bana son ya kasance cewa muna magana kan contradiction ina yana. Kawai sai kyan ile da ya ce na samu abin da nake so in samu a tare da kai. Wallahi ile aka sashen waya sai apply din wannan same principle na a security division. Ina raba ka da psychologist. Suna yi kamar yan Kano da Hausawa arewacin Najeriya musamman yan Kano sun tsani wulakanci. Sai su yi musu wani abu. Kai fasin duk wani stage ka wuce. Dan suka saka ka a gaba. Sai kuma mutum ya kalle ka sai ma zaki na tsawon nama. Abu ɗaya kawai yake bukata. Reaction. Da yawan su sai za su yi ta cewa za su kashe ku don kaza za su kashe ku. Burin su kawai kai reacting. As long as kai reacting sun san rukunin da sa in sa ka ba su ta duka. Emotions ɗin ka ake so a ce. Sai ka gaji kuma ba kora ka za su ba. Amma da kanka za ka nemi hanyar katanga ko gate.
akwai abin da ake cewa taunting. In ka san mutum yana taunting ɗinka to kar kai faɗa da shi. Akwai abin nan aka ma ka san tsokana. Ka san ko lawyer idan ya rasa hujja akan yana musa fushinka. Shi ake cewa ad hominem. Kaga wannan abun na iya applying ɗinsa? In ina so in fusata a conversation yanzu nan zan fusata. Kuma in na tashi neman abu zan nema abin da yana nan ne. Misali in ce mutum banza shagiri. Ya san shi shagiri ne, abin zai fusata shi. A wannan lokacin zai jingina duk emotions ɗinsa saboda ka taɓa pride ɗinsa. Lokacin he will not be thinking objectively. Kuma a wannan lokacin duk abin da zai yi, reactions ɗinsa zai zagi kansa a gaban audience ɗin. Shi yasa in this hour, duk ɗaya daga cikin abin da yake koya mutum yana wani profession na yanzu akwai wani kwanaki za trader. Ɗaya daga cikin abin da yasa ya zama successful trader, shi ya ci wani competition na traders. Digirinsa na farko a psychology ya yi shi. To kaga wannan ko shekara 20 kai kana trade din strategy, wallahi wanda ya shekara 2 wanda ya yi digiri a psychology a kasuwa ya yi practice din strategy ɗinka na shekara 1 sai ya fi ka samun kuɗi. Saboda wannan kasuwa is predominantly about psychology. It's good to know human nature. It's very good. Malali nan gaban ana ma magana. In mutum yana ma magana abu biyu ba sa kare akan mutum da idanka da muryarka. Listen to me. Ana listen da murya. Ton nan mutum yana yaudarar mutum. Da ton ɗin muryarka da idanka. Ana maganar outing da joint. Ka san me ka fara yi? Sai ka daga idanka sai ka daga sai ka a'a yanzu dai mun ce a rufa wa juna asiri yayin da juna asiri. Shi ma tarihi ya mutu wai. Ayya. Wallahi tarihi. Ka gani kuma ana magana kuma ana Ka san mene abin da yake bari ga mana abu. wani tsohon abu ne ta bari ƙara gaya ma wani hint. Dimo aka faɗa wani hali. Dimo you are desperately trying to pretend that kai ba haka kake ba. Dimo kana ƙara nuna kai ba haka kake. Kai haka kake. Ka gane? Yau aka zo kasuwa aka ce Allah ya tsine wa barawo. Wanda ya fito ce ba abin ba ai barawo. Yanzu dai ka daina denying. In ma kana zuwa outing ka rage dan Allah mun ji. outing ban da ka ce joy La haula wala bari ba ka wani labari kai bari ba ka wani labari wani abu ya faru shine ki ka ji ba bari ga wani abu ya ta faruwa da ni akwai wata rana na yi kwalliya kwaras Ali akwai wata rana na yi kwalliya kwaras ku daina misinterpreting din kalmar joint akwai wata rana na yi kwalliya kwaras da tarbi a hannuna wallahi da tarbi shiga kamala har da hula a lokacin ina yiwuwar neman inda ake buga chess a garin nan chess board dina a daki yayi kura ka gane wallahi na je wajen wani gaya dan shaye-shaye ne ma kana ganin sa to ni dai turanci na ya gaya min cewa joint yana nufin inda yanzu nan joint nake zaune a nan saboda ai inda mutane suka zauna sunan shi joint amma mutanen maza sun juya shi alhamdulillah bari ka ji kuskuren da nayi ka ji kuskuren da nayi ina zuwa tunda an gaya min a area akwai inda ake buga chess a nan sharaɗa ne wajen GRA din sharaɗan nan sai na ce da Allah akwai wani joint da aka ce min ana buga snooker ana buga chess a wajen ka san me ya gagayi joint baka ce sai ce joint fa inda ake shan shisha kenan ka san me fara kalla ya kalli hulata ya kalli rigata ya kalli tarbina ya ga dai wannan I look gentle ya ga ba abin da ya haɗa da shisha ba abin da ya haɗa da kurin ba abin da ya haɗa da wiwi ba abin da ya haɗa da refanol sai calmly dan karna implicating ɗin kaina kamar yadda kai implicating ɗin kanka sai na yi murmushi sai sai wai jan ba haka yake nufi joint yana nufin inda mutane suke haɗuwa a garin nan ne aka ɓata abin suna da kaza sai yawan kwatance ka san me ya kwace ni anan ban yi reacting ba da na yi reacting emotionally da zai nuna mai tabbas masha Allah kuma abu na biyu shiga ta ba da contrasting line da abin da ya faɗa kuma ya san a yanda na mar bayanin nan bai daga ido na kalli hagu ba kamar yadda kai ɗazu ya san ba gaiba a zance na ka koyi wannan kana ji idan zaka wa mutum ƙarya nan gaba ka ji mana strategy ake koya maka wannan da Allah strategy ake ba shi kyauta yake karba in zaka yi wa mutum ƙarya in kana kallon sa ka kalli idan sa ciki kam musamman mace in kana mata ƙarya in kana kallon idan ta shi believe all you are saying is true eye contact ba ƙarya bane ya ɗaya daga cikin abin da uba ya kamata ya koya wa ɗansa ba iya ciyarwa bane kada ya kan uba eye contact is very effective sorry to say ka ji ba tsaya in sama mutum ƙarya it's very hard for him to reject you
kana ji idan zan ba ƙarya I believe whatever I'm saying har cikin zuciyata ina yarda da abin da nake gama shi yasa mace in za ta yaudare ka ko za ta ci amana ko za ta ci ubanka is hard to detect saboda rashin imaninta ko rashin gaskiyarta ita a yarda ta abin da ta yi daidai ne so a wannan lokacin with everything of hers it shows that kana ji she's convicted wannan confidence ɗinta ɗin da conviction ɗin da take da shi zai sa ka yarda tunda is contagious idan za ka mutum ƙarya nan gaba a kalli cikin idansa kar yana ma magana kar an tambaye ka kana ji barin gama a jikin fuska ba morality ɗinka bane ba zai ma nauyi sai ka koyi ƙarya kai ba waliyi bane fa kawo sai ka koyi ƙarya you have to know when to do it kana ji ba a jikin fuskar ɗan adam akwai wani abu da masu ainihin wannan suke yi akwai wani abu da masu ainihin body language suke yi ka gane a fuskar ka nan akwai jijiyoyi da idanka da bakinka akwai wani correlation an ce permutation din ya kai abu guda 10,000 akwai abu 10,000 daban in kai da fuskar kowane akwai abin da yake nufi su aka kira da non-verbal cues akwai verbal communication akwai non-verbal communication akwai kuma communication character communication yanzu idan kuna magana da mutum yayi abin da kai irin wannan abin da kake faɗa din you are trying to deny it kenan ka gane idan jijiyoyin haɓarka idan jijiyoyin kuncinka suka tamushe idan ka yi wani abu akwai abin da yake nufi idan jijiyoyin hancinka ya yi haka idan kai haka kana magana you are defensive idan kai haka kana magana da something you mean idan kai haka kana magana da something you mean shi yasa budurwarka in kana so ka san taya abu in ka tambaye ta tana yin haka kana yin tambaya tana yin haka she's guilty ta yi wallahi don kuma ta gaji da su kucinka saboda people tend to be self-love definitely defensive idan kuma ta yi haka ta gaji da abin da kake faɗa idan kaga ta yi haka ai ta cika maka duka imaninta a wani lokacin ka zuba mata duk wanda kake so ka zuba mata za ta dauka wallahi you are done with her so this is a bonus I give you so ya sunan shi shehimu ya ci gaba da cewa set aside your answers as you read through this book wato kai wayannan ansoshin da kai ka ajiye su a gefe after you have finished the last chapter bayan ka gama karanta chapter karshe wacce sunanta think like a trader take the attitude survey again ka ƙara ɗauka wannan take attitude survey din after the chapter ya ce it is reprinted at the back of the book a bayan littafin gashi nan anan a bayan littafin after the last chapter ya rubuta sai ka kuma cikin wannan survey din ya ce you may be surprised to see how much your answers differ from the first time za ka yi mamakin yadda ansoshinka za su bambanta da ainihin ansoshin farko da ka bayar to wannan shine karshe a cikin survey yanzu acknowledgement zami ba zai dauke minti 5 ba za mu tashi in Allah ya yarda so acknowledgement a littafi yana nufin kamar godiya ga wanda suka taimake ka wajen during writing the book wato za ka acknowledge din taimakon da suka maka ka shaida cewa sun taimake ka gode musu so yake cewa I would especially like to thank all of the traders who brought the signed limited edition manuscript of the first 7 chapters of this book yace ina so ne godiya musamman ga traders ɗin da suka siyi farkon limited edition wato farkon bugun da yayi na farko wanda kayyadajje ne manuscript ɗinsa na farko wanda tun lokacin tun kafin ya zama full book like this first 7 chapters of the book farko littafin 7 chapters yake da shi ya ce your feedback gave me the inspiration to add the additional 4 chapters wato feedback ɗin da suka bashi shi ya ƙara bashi inspiration wato idea da insights na ya ƙara rubuta 4 chapters na gaba wato meaning akwai chapter 11 a littafin nan farko da ya fara rubuta littafin chapter 7 idan ka hada da na farko da 7 din da ya 7 din farko da 4 din da ya yi bayan first manuscript 11 chapters kenan sai ce next I would like to thank fellow traders Robert St. John wato yana so ya gode wa 'yan uwansa traders Robert St. John da Greg Bieber da Larry Pesavento da kuma Ted Hearn for their friendship and the special ways in which each of them contributed to the development of this book saboda contribution ɗinsu da kuma hanyoyi na musamman da suka taimaka wajen gina wannan littafin wajen developing wannan littafin a second paragraph na acknowledgement ɗinsa kenan a third paragraph na acknowledgement wannan wata budurwa ta koya min wannan abu ina sa yaren nan Batula tana sa glass ta ce min ba aje glass haka ake aje glass
a third and last paragraph yake cewa I would also like to acknowledge my friend. Yana so ya ainihin shaida abokinsa, shaida taimakon da abokinsa ya masa da kuma gode mai. Ellen Bruno for editing the original manuscript. Domin dan editing ya gode masa saboda editing din original manuscript din da at the Prentice Hall. In ba ku manta ba, ranar da muka fara karantawa wanda babu record din shi, ban yi recording ba, ranar da muka fara karanta littafin nan muka karanta dedication, muka karanta table of contents. Ranar na yi bayani akan cewa da na yi bayani akan littafin, na yi bayani cewa Prentice Hall su suka yi publishing din littafin nan. So that is it. Rana ta biyu ne muka yi forward, wanda gaskiya wanda ba su ji recording din table of content da bayani akan littafin da kuma forward ba, they have missed a lot. So ya ce ya gode wannan abokin nasa, wanda abokin yana aiki a Prentice Hall, wanda shine gidan wallafa littafin da ana aka wallafa littafin, da kuma Ellen Shenid Coleman, associate publisher, wanda shine associate publisher wannan littafin, for her, wanda ita ce, Ellen sunan mace ne, for her professionalism don nuna ƙwarewarta and help in smoothing the path to publication, da kuma taimakonta wajen ensuring cewa publication ɗin ya tafi daidai wa daida. Da kuma Barry Richardson, development editor. Shi development editor aikinsa shine yake tsara littafi. Ya ce misali daga forward ake tafiya zuwa publishment, daga publishment ake tafiya zuwa kaza. Barry Richardson shine development littafin nan zuwa daki-daki. For his help in shaping the introduction, shi ya shaping the introduction in littafin nan. His time and talent are greatly appreciated. Da lokacin da ya saka da kuma talent ɗinsa a wannan aikin littafin nan are greatly appreciated. So that is it. This is the end of the acknowledgement. It's important. A chapter 1 za mu shiga in Allah the next sitting ya yi bayani akan the road to success, fundamental, technical or mental analysis. So wannan kenan. That is about chapter 1. Inshallah we are done about this till we see ourselves next week Wednesday, inshallah. Maybe next week Wednesday I will travel. I will not be here with you, but I will still record this one. I will record it and I will upload it in Allah yadda. Malam akramakallah will take over. Will take over if I'm not here on Wednesday. Ina so ne tafiyan nan, amma na ka saboda bana so in tafi din. Amma an bana gari in Allah da will do it. If you do it, if I'm in town, zama na gari zai zama haphazard. Breakdown din da muke yi din ma Malam Umar da kai da Malam Aiman za ku dinga yi, wanda muke da ranar Sunday insha Allah. So the thing is you do it. If I'm in town too, I will lead it. If I'm not in town, you carry on. Even if I'm not in town, I will be assisting in doing both inshallah. So that is it. Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji, ya sa mu apply ɗinsa. You go on and listen to this recording over and over again. It will ingrain this inside your head. Ni kaina, this is not the second time. This is not the first time. This is not the second time da nake karanta littafin nan. Amma the more I'm reading it out and everything, the more I am having, how do I say it? The more ina ƙara tunatar da kaina. Fazkir fa inna zikri tanfa'ul mu'min. So that's it. Allah ya amfanar da mu, sai an jima ku jama'a.